Tole baga gara chaanelii keenyatti nagaan dhuftanii walitti deebinee jirra. Kanarra waliin ilaallu convergence and divergence of sequences kan jedhudha. Convergence and divergence kana definition isaanii ilaalla. Fakkeenyota isaas tokko tokkoon fudhannee kan ilaallu ta'a. Sequencing tokko convergence yookiin divergence jedhamuudhaa fi maal ta'uu qaba kan jedhu irraa kaana. A sequence is said to be convergent if the limit of that sequence at infinity exists. Limitiin sequence nuuf kenname sanii infinity irratti ni argama yoo ta'e yookiin if it exists at infinity we say that sequence is convergent. Unless otherwise the sequence is said to be divergent sequence. Sequencing sun limitiin isaa infinity irratti hin argamu yoo ta'e yookiin hin jiru yoo ta'e sequence sanii maal jenna? Divergent sequence jennee kan yaamnu ta'a jechuudha. Isa kanas fakkeenyaan yoo ilaalle an equal to 6n square plus 5n plus 10 over 36n square plus minus 10n plus 50 yoo jenne sequencing kun convergent yookiin divergent ta'uusaa check gochuudhaaf jalqaba irratti we have to find the limit of this sequence at infinity. This means limit of an as n approach to infinity is equal to limit of 6n square plus 5n plus 10. Then as n approach to infinity which is equal to limit of limiti kana normally limit nu barbaachisu limiti kana maloota viidiyoo darbe keessatti ilaalleera. Maloota ittiin limitii solve gochuuf nu gargaaran numeraatorii keessaa termii paawarii guddaa qabu denominatoriidhaafis numeratoriidhaafis termoota hundaafuu hiruudhaan limitii kana direct substitution yookiin mala isaa numeratorii termii guddaa numeratoriidhaafis denominatoriidhaafis termoota hundaaf hiruu sanii solve goona. Maaliif at infinity waan ta'eef jechuudha limitiin keenya asitti. Kunis maal ta'a? 6 plus 5 over n plus 10 over n square over 36 minus 10 over n plus 50 over n square which is equal to kun limitiin akkuma n gara infinitytti dhiyaataa adeemu maal ta'a? 0 ta'a. 0 kunis 0 kunis 0 kunis 0 ta'a jechuudha. Kanaaf asirraa maal qabna? 6 over 36 which is equal to 1 over 6 ta'a jechuudha limitiin keenya. Jarri kunniin akka jireetti 0 waan ta'aniif limitiin keenya asitti maal ta'a? 6 over 36 which is equal to 1 over 6 kan jedhu kana argannaa jechuudha. Fakkeenya tokko itti daballee yoo ilaalle b an is equal to 7,7,7 for n is element of natural number. Example kana gubbaatti kan nuti sequence keenya keessaa qabnu constant number'idha. Akkuma n gara infinitytti approach ta'aa deemuun lakkoofsi sequence kana keessa jiru kun 7 jedhee itti fufuudhaaf jira jechuudha. Jijjiiramuutti hin jiru. Kanaaf kun maal ta'a? Limit of an as n goes to infinity is equal to limit of
7 7 7 as n goes to infinity ta'a jechuudha. Kun maal ta'a? Limit of a constant number is a number itself. Kanaafuu limitiin kana maal ta'a? 7 ta'a jechuudha. 7 ta'a jechuudha. Amma asirraa maal qabna? Kuni limitiin isaa exist godhee jira. Kan sequence kana exist godhee jira. Sababa saniitiif kun maal jennaani? Convergent sequence jennee bira ceenaa jechuudha. Convergent sequence. Kunis convergent sequence. Convergent sequence ta'uu jechuudha. Fakkeenya tokko yoo itti daballe C haa jennu C an is equal to 4 plus negative 1 raised to n as n is element of natural number. Asirraa maal qabna? Convergence fi divergence sequence kana check gochuu irratti argamna. Sababa kanaatiif sequence nu kenname sana limitii isaa argachuu qabna jechuudha. Limitiin isaa yoo exist ta'e the sequence is convergent. If the limit doesn't exist, the given sequence is divergent. Kanas check gochuudhaaf limit of 4 plus negative 1 raised to n as n goes to infinity is equal to 4 limit of 4 as n goes to infinity plus limit of negative 1 raised to n as n goes to infinity. Asirratti limit of a constant is a constant itself. Isa akka b irratti hojjennee kanatti wal fakkaata. Asitti maal qabna? Limit of 4 as n goes to infinity is 4 itself. 4 plus limit of negative 1 raised to n as n goes to infinity. Asitti result lama argachuudhaaf deemna jechuudha. Fakkeenyaaf negative 1 raised to 1 is equal to negative 1. Negative 1 raised to 2 is equal to positive 1. Asirraa maal arganna? Gaafa n keenya odd ta'e, gaafa n keenya odd ta'e negative 1 arganna. Gaafa n keenya even ta'e immoo maal arganna? Positive 1 arganna jechuudha. Kanaaf asirraa maal qabna? Negative 1 if n is odd, positive 1 if n is even. Kanaaf result limit keenya maal ta'a? 3 if n is odd and 5 if n is even. Amma infinitytti lakkoofsa barbaanne yoo fudhanne result kana lamaan argannaa jechuudha. Limit kanaaf. Kanaaf result limit keenya exist gochaa hin jiru. Maaliif jennaan? 3 fi 5 gidduutti fluctuate gochaa waan ta'eef maal argannaa asirraa? The limit doesn't exist jenna. Hin jiru. Limitiin kana waan hin jirreef asirraa maal qabna? The given sequence is divergent. Jennee lafa keenyaa jechuudha. Sequencein kenname sun maa inni? Divergentidha jechuudha. Convergent miti jechuudha. Egaa kanatti aansinee property yookiin basic operation with limit warra jedhaman afran yookiin shanan tokko waliin ilaalla. Basic limit operations. Basic limit operations warra jedhaman kun already shanidha. Isaanis a jechuun keenyan duratti given
lim of an as n goes to infinity is equal to a lim of bn as n goes to infinity is b, and there is a constant c, which is element of a real number, jara kana erga arganne booda property yookiin operation keenyatti ceena. A limit of an plus bn as n goes to infinity is equal to limit of an plus limit of bn as n goes to infinity, kun property limit keessatti qabnudha. Kunis maal ta'a? A plus b gabaabsuudhaaf plus or minus jennee haa fudhannu, plus or minus b b irra kan qabnu product property dha. Limit of an bn as n goes to infinity is equal to limit of an times limit of bn as n goes to infinity is equal to a times b. Kun sum property fi difference property bakka tokkotti qabata. Sum property kan jennu yeroo a plus b ta'udha. Difference property immoo a minus b yeroo ta'udha. Kun immoo product property dha. Kan itti aanu quotient property ilaallu c limit of an over bn as n goes to infinity is equal to limit of an as n goes to infinity over limit of bn as n goes to infinity. Kun asirraa maal qabna? A over b. Scalar product property d limit of can as n goes to infinity is equal to c times limit of an as n goes to infinity, which is equal to c times a. Kun maal jedhama? Scalar product property jedhama. Kun sum and difference property dha, product property dha, quotient property dha, scalar product property dha jechuudha. Kanatti aansinee kan ilaaluudhaaf deemnu exampleota convergence fi divergence irratti example lamaan tokko waliin ilaalla. Example tokkoffaanii limit of 3n plus 2 over 3n plus 5 raised to 3n minus 2 limit kana as n goes to infinity. Sequencing as keessatti kenname kuni divergent fi convergent ta'uusaa check gochuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Kanaaf maal ta'a? This implies that limit of 3n plus 2 over 3n plus 5 raised to 3n minus 2 as n goes to infinity is equal to amma isa kana solve gochuudhaaf, to solve this limit we have to substitute one term with 3n plus 2 is equal to u. Let us assume like this. From this we have
3n is equal to u minus 2. Isa kanarraa maal qabna? Maaliif jennaan asiis faankishinii qabna, asiis faankishinii qabna, asiis faankishinii qabna. Faankishinii kana limitii kana keessatti bifa salphaadhaan solve gochuudhaan maal gochuu qabna? 3n plus 2 is equal to u. Substitutionii kana fayyadamna yoo barbaanne 3n plus 2 is equal to u kan jenne kana 3n plus 5 is equal to jechuu dandeenya. 3n minus 2 equal to jechuu dandeenya. Hunda isaanii bifa kanaan substitute godhannaa jechuudha. Egaa asirraa maal qabna? Bakka termii kana u qabna. Bakka termii kana ammoo maal qabna? Amma 3n maal qabna? u minus 2 qabna. 3n u minus 2 qabna. Kanaaf termii kana substitute gochuudhaan maal qabna? 3n plus 5 is equal to 3n maalidha? u minus 2 dha plus 5 which is equal to u plus 3 kana qabna jechuudha. Kan termii kana ammoo kan termii kanaatti dhufna. Termii 3n minus 2 jedhu kana asirraa maal qabna? 3n minus 2 is equal to u minus 2. U minus 2 jechuun 3n jechuudha. Minus 2 asii waan qabnuuf which is equal to u minus 4. Bakka termii kanas u minus 4 qabna jechuudha. Kanaaf asirra gara faankishinii keenyatti yoo deebinu this implies that limit of 3n plus 2 maal qabna? u qabna. 3n plus 2 maal qabna? u qabna. u over 3n plus 5 maal qabna? u plus 3 qabna. Raised to 3n minus 2 maal qabna? u minus 4 qabna. u minus 4 as n goes to infinity. Asirraa n'n gara infinitytti deema yoo ta'e fakkeenyaaf n'n gara infinitytti deema yoo ta'e asii maal qabna? n'n infinity yoo ta'e asitti u'nis infinity ta'a. Kanaaf as u approach to infinity jechuu dandeenya jechuudha iddoo kanatti. This implies that amma faankishiniin nu amma substitute godhannee asitti finne kuni solve gochuudhaaf salphaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf isa kam keessa yoo fudhanne salphaa ta'uu danda'a kan jedhu ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf limit of isa kana faankishinii kana mala salphaatti jijjiirrachuu hin dandeenyu jechuudha. Kun u over u plus 3 raised to u minus 4 as u goes to infinity. Limitiin faankishinii kanaa fi kanas jalqabaa garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu faankishinii kanas bifa salphaadhaan solve gochuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf substitutionii keenya inni jalqabaa kun maal inni sirrii miti jechuudha. Kanaaf substitutionii isa salphina isa nuuf salphisuu danda'u fudhachuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf gara isa kanaatti deebina. This is limit of 3n plus 2 over 3n plus 5 3 raised to 3n minus 2 as n goes to infinity. Gara kanatti yoo deebine amma substitutionii ishee jalqabaa kanatti deebi'aa jirra jechuudha. Maaliif numeraatorii fudhannee jennaan salphaa nu taasisuudha. Yeroo hundayyuu yoo denominaatorii fudhannee nuuf salphachuu danda'a. Kanaafuu maal qabna? Let u is equal to 3n plus 5. Asirraa maal qabna? 3n is equal to u minus 5 kana qabna jechuudha. Kanaaf amma immoo maal goona? Tokkoon 3n plus 2 fi 3n minus 2 kanaaf in term of u substitute godhan. Asirraa maal qabna? 3n plus 2 is equal to 3n minus u minus 5 plus 2 which is equal to u minus 3. Isa kana qabna. Kan isa ittaanu 3n minus 2 isa jalqaba irratti faankishinii jalqabaa keessatti qabnu san maal qabna? Asitti maaliin bakka buufanna? 3n minus 2 is equal to 3n minus u minus 5 dha. u minus 5 minus 2 which is equal to u minus 7. Kanaaf hunda isaanii bakka buufannee jirra jechuudha. 3n plus 5 u dhaan bakka buusne
3n plus 2 u minus 3 dhaan bakka buusne 3n minus 2 u minus 7 dhaan bakka buufanne jechuudha. Gara substitution isa amma kanatti yoo dhufne this implies that limit of asii maal qabna 3n plus 2 maal qabna 3n plus 2 is equal to u minus 3 over 3n plus 5 maal qabna u qabna raised to 3n minus 2 mo u minus 7 qabna jechuudha. u minus 7 as u approach to infinity isa kana jalqaba irratti asitti waan agarsiifne sirrii deebi'uu nu barbaachisu which is equal to kun maal ta'a limit of u over u is 1 minus 3 over u raised to u minus 7 as u goes to infinity. Amma limiti keenya salphifannee jirra jechuudha. Egaa yeroo darbe lecture darbe keessatti kan waliin ilaalle limiti bifa kanaan dhufee important limit theorem warra jedhamin important limit theorem achi keessatti kan waliin ilaalle maal jedha limit of 1 plus 1 over x raised to x as x goes to infinity as x goes to infinity is equal to e jedha. Isa kana yaadattu ta'e kana salphaatti solve gochuun danda'ama jechuudha. Kanaaf limitiin kana maal ta'a amma limitiin kana e raised to negative 3 ta'a jechuudha. e raised to negative 3 ta'a jechuudha. Egaa example itti taanu biitti ceena. Tole isa taanitti ceena limit of n cube sine square 1 over n over 3n minus 2 as n goes to infinity. From this limit of n over 3n minus 2 as n goes to infinity. Waan hin godhin qabu kana factorize godhe n times n square times limit of n square times sine square 1 over n kanatti adda baafanna as n goes to infinity which is equal to limiting kana maal ta'a limitii kana normally mala numerator keessaa termii isa power guddaa qabu denominator dhufis hiruu isa yeroo darbe ilaallen solve gochuu dandeenya. Kanaaf kun maal ta'a 1 over 3 times limit of sine square of 1 over n over 1 over n square asitti waan hojjetamee jiru kun over n square godhamee jechuudha. Waan addaa asitti raawwatee jiru as n goes to infinity. Isa kana bifa kanatti jijjiiranna which is equal to 1 over 3 times limit of sine 1 over n over 1 over n the whole square jennee lafa kaa'uu dandeenya. Asitti akka bitaa siniin gallee fi iddoo kanatti jalqaba wanti nu goone n cube an jettu kana n times n square jennee waan addaan goone. N tana asitti fudhanne n square asitti fudhanne jara kana walitti finne n cube ta'a waan addaa ta'e hin jiru. Kun immoo dura denominator irra ture. Denominator irra kan ture sana kophaatti adda fudhanne kun sin square of 1 over n durayyuu hin jira. Bifa kanaan bakka lamatti adda baafanne kana property jalqaba irratti ilaalle sana keessatti product property jechuudha. Lim of an as n goes to infinity times lim of bn as n goes to infinity is equal to a times b isa jennee bira ceene sanaan wal fakkaataa jechuudha.
waan addaa ta'e hin jiru asitti. Property sana fayyadamne sana booda limitii kana kophaatti solve goone 1/3 ta'e limitii kana solve gochuudhaaf rearrange godhanne. Kana jechuun isa kana jechuudha. Lim of n square sin square of 1/n kan jedhu kana maal goone lamaan isaayyuu 1/n square dhaan baay'ifne jechuudha. Kana jechuun numeratoris denominatorin kana meeqa tokko over 1 jechuun dandeenya kana. Kanaaf kun maal ta'a limit of kana 1/n square dhaan kanas 1/n square dhaan baay'ifne jechuudha. Kun maal ta'a 1/n square yoo baay'ifne maal ta'a tokko ta'a. Kanaafuu sin square of 1/n the whole over maal qabna 1/n square yoo baay'ifne 1/n square isa asitti arganne kana jechuudha. Waan adda asitti raawwatan jiru. Sana booda ammoo asitti immoo gaafa dhufnu maal goone square dha. Kunis square waan ta'eef the whole square jennee fudhanne jechuudha. Sana booda is equal to 1/3 times ammas important limit theorem sanatti sin deebisa. Limit sana keessatti kan ilaalle lim of sin x over x as x goes to 0 is equal to 1 kan jedhu jira. Kun important limit theorem dha. Video darbe keessatti maloota itti limit furuu keessatti ilaallee jirra. Kanaaf kun amma asitti bitaa akkasitti galuu danda'u n goes to infinity jedha. X goes to 0 jedha asitti. Kanaaf asitti kan bitaa namatti galuu danda'u maa inni asitti infinity waan jedhuu fi propertiin kun waan hin hojjenne sanitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu dhugaan jiru sanii miti. Maaliif jennaan asitti x kan bakka bu'ee jiru maa inni 1/n dha. 1/n. 1/n tu x tana bakka bu'ee jira jechuudha. Kanaaf as x goes to approach to 0 dha miti asitti kan kenname. N goes to infinity dha kun immoo. Kanaaf 1/n as n goes to infinity 1/n approach to 0 jechuudha. If n taane yoo ta'e as n goes to infinity when n approach to infinity 1/n approach to what 0. Kanaafuu asitti iddoo kanatti 1/n approach to 0 jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf important limit theoremiin inni asitti kenname kun isa kanarratti sirriitti hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaaf asirraa maal qabna kun maal ta'a guutummaan isaa 1 ta'a jechuudha. 1 square which is equal to 1/3. Kanaafi limitiin keenya kan kenname maal ta'a kun convergent ta'a jechuudha. Convergent. Inni irratti argannes maal ta'a convergent ta'a jechuudha. Video keenya har'aa keessatti isuma kana ilaalla. Yeroo biraa immoo wal arginutti nagaa ta'a. Chaanelii keenya subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa.